Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A17 Gold. So ito guys yung no display guys, no vibrate, no response guys. So ngayon guys ay check natin ito guys, no. Meron kasi tayo dito guys dumating guys na extra guys na LCD guys, no. So kung makita nyo kasi dito guys ay basta guys yung LCD nito guys, no. So ayaw na siyang mag-display guys. So matindi guys siguro guys yung tama nito guys. Kaya ayaw na mag-display guys ng LCD niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. Yan. So ngayon guys ay check natin guys, no, yung motherboard nito guys kapag mag-display pa guys sa extra natin guys na LCD guys, no. So ngayon guys para mabuksan natin ito guys, para ma-check natin ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So dito guys pwede ko yung gumamit guys ng pang opening tools natin guys na mga maninipis. Sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no, gamit guys ng kuko guys. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin. So dandan lang natin dito guys, no. Meron kasi siya ditong ABC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no, papuntang motherboard niya guys. So kapag ito guys ay naputol guys ay ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Mawalan na siya guys ng fingerprint sensor ito guys, no. Ito guys yung phone device nito guys. So dandan natin. Yan. So kung makita nyo guys, no, nandito guys yung fingerprint sensor niya. Yan. So tanggalin lang natin yan. Yan. So ito guys, no. So ito guys yung ingatan nyo guys, no. Kapag ito guys ay naputol guys ay mawalan siya guys ng fingerprint sensor guys, no. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts na guys, no. Para ma-access natin guys yung mga terminal nito guys. So yan siya guys, no. So natatanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So angat lang natin guys yung cover guys ng motherboard niya guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng motherboard niya guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. So tanggalin natin dito guys sa terminal niya guys. Ito guys yung FBC connector guys ng battery niya. Yan. Tapos sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal natin. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So check pa rin natin guys sa analog tester natin guys, no. Kapag tama guys yung basa guys ng analog tester natin. So dito guys sa analog tester natin guys ay magsiset tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. So titignan natin guys yung kabilaan niya guys, no. Kapag meron siyang continuity guys. Yan. So kapag yung kabilaan niya guys magkaroon guys ng continuity guys, ibig sabihin guys yung motherboard na ito guys ay meron siyang tama guys sa motherboard nito guys, no. Dito guys, or meron siyang shorted guys sa motherboard nito guys, no. Yan. So titest muna natin guys yung analog tester natin. Yan. So umilaw siya guys, no. So dito tayo guys sa positive sa positive, negative sa negative. Yan. So hanapin lang natin kung saan guys yung malakas yung palo. Yan yung positive guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, ito guys yung positive nito guys, no. Dito guys sa kaliwa natin guys. Yan. So kapag ito guys ay pinagbaliktad natin guys sa positive sa negative, negative sa positive guys, kapag ito guys ipapalo guys yung analog tester natin guys, ibig sabihin guys ay merong tama guys yung phone device nito guys, no. So dapat guys hindi siya papalo guys, no. Yan. So hindi siya pumalo guys. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys. So try natin dito guys sa bus natin guys, no. Pa-detect natin sa bus natin. So dito tayo ulit guys sa positive, negative sa negative. Yan. So kung marinig niyo guys, no, tumutunog siya guys. Yan. So kapag ibaliktad natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no. Yan. So nagtunog siya guys pero once lang guys, no. Ibig sabihin guys ay good board guys ang phone device nito guys. Yan. So para malaman natin talaga guys na okay guys na tama guys yung basa natin dito guys or yung reading natin dito guys sa analog tester natin guys, ay try natin salpakan guys ng extra natin guys na LCD guys, no. So dito guys meron tayo dito guys extra guys na LCD. Yan. So try natin guys ikabit ito kapag mag-display siya guys, no.
So kapag mag-display guys yung extra natin guys na LCD guys, ibig sabihin guys yung tama nito guys yung LCD guys, no. Kapag hindi mag-display ito guys yung luma niya guys na LCD or yung damage yung guys na LCD guys, no. Yan. So kapag mag-display ito guys yung bago nito guys, ibig sabihin guys ay tama guys yung reading natin guys sa analog tester natin guys, no. Yan. So kabit lang natin ito guys yung extra natin guys na LCD dito guys sa motherboard niya guys, no. So ayan siya guys, no. So nakabit na natin guys yung extra natin guys na LCD. So natin guys ay ibalik natin guys yung PC connector guys ng battery niya guys, no. So try natin guys kapag mag-display siya. Yan. So nabalik na natin guys, no. So ngayon guys ay try natin guys, pandarin natin. So kapag mag-display ito guys, ibig sabihin guys ay walang tama guys ang motherboard nito guys, no. Yan, so nag-vibrate siya. Yan, so kung makikita nyo guys, no, nag-display siya guys. Ibig sabihin guys ay okay na tayo guys, no. Ibig sabihin guys ay merong display guys yung LCD nito guys, no. So pwedeng good board guys yung phone device nito guys, no. So try natin guys i-charge guys, no. So ang problema lang dito guys ay drain siya guys, no. So dito guys para malaman talaga natin guys, gagamit tayo dito guys ng special tools natin guys, no. So kapag wala tayo guys, no, product schematic guys, kapag meron kayong ganitong tools guys na pang reading dito guys sa ano niya, sa charging pin niya guys, ay malalaman natin agad guys, no, kapag merong pumapasok dito guys na amperahe guys, no. So dito guys malalaman natin dito guys yung voltahe nito. So ito guys meron siyang 4.9 volts guys, no. Dito naman guys sa pula na ito guys, yung red na ito guys yung amperahe niya guys, no. At ito guys yung dilaw na ito, ibig sabihin guys ito guys yung watch nito guys, no. Yan, so makita na rin natin dito guys yung amperahe at yung watch niya guys, no. Yan. So try natin guys, no. So dito rin natin guys malaman guys kapag merong tama guys yung charging pin niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no. So tumatakbo guys yung ampere niya guys, no. So ibig sabihin guys ay merong pumapasok guys na amperahe guys sa phone device nito guys, no. Yan. So 1.8 guys. So normal ito guys, no. Pag ganito mga 1.8, 1.5, 1.6. Yan. So mga ganitong 1 point something guys, no. Ibig sabihin guys ay okay guys yung charging pin niya guys, no. Kumakarga guys yung phone device nito guys. Yan. So yung ano lang dito guys, yung problem lang dito guys ay drain siya guys, no. Tapos yung luma niya guys na LCD guys ay basa guys, no. Kaya siguro hindi siya mag-display guys. Matindi guys yung tama guys ng luma niya guys na LCD dito guys, no, sa phone device nito guys. So ito guys ay bago na ito guys, no. Ito guys yung extra natin guys na LCD. Yan. So kung makita niyo guys, no. So makita natin dito guys na merong pumapasok guys na amperahe guys sa phone device nito guys. So ngayon guys try natin pandarin. Try natin kapag mag-display siya. Yan. So drain lang siya guys, no. Yan. So nag-display niya siya guys. So ibig sabihin guys ay confirm guys, no. Good guys yung board nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.